It's maybe the presidential compound in Pyongyang. They have a wave pool. I think you need a lot of electricity to run a wave pool. You know, probably floodlights while you're surfing. But that's not the life of most North Koreans, as we know. So this picture is very interesting. You'll see as my talk goes on that light bulbs is sort of a theme. Let me give a quick translation. Oh yes, okay, sorry. Менин китебим жалпысынан маңыздаса ушул сүрөт маңызды айтып атат. Бул Кореянын сүрөтү, түштүк жана түндүк Корея. Бул жерде жарыктын канчалык бар экендигин көрүп атабыз. Анан түндүк Кореяда болсо балким президенттин бир сарайын жанып турат деп болсо керек деп. I have a joke. Should I tell a joke? Sure, go ahead. My wife says you shouldn't jump to conclusions about this picture. Maybe North Koreans just think that candlelight is more romantic. Мен аялым айтат деп, бул сүрөттү биз мындай сын пикир менен карашыбыз керек дегенде кээ биркилер мындай шамды жагыптырып отуруп романтический обстановкада отурган жакшы көрсө керек. Ошону көрсөтсө керек дейт. Well, the North Koreans are trying to reduce their carbon footprint. Түндүк кореялыктар мына экологияны сакташ үчүн азыраак свет үнөмдү колдонуп турса керек. But this is a fascinating example for us for many reasons. We know that South Korea is one of the most dramatic economic success stories in the world in the past 50-60 years. Түштүк Корея болсо бул дүйнөдө көрүлгөн бир экономикалык өнүгүүнүн мисалдарынын бир күчтүү мисалдардын бирөөсү. But in 1960 these differences didn't exist. 60 жылдары бирок бул мындай эмес эле, мындай бир өзгөчөлүк жок эле. And what's interesting about the comparison is that it holds constant many things. Is this good? Like, I don't know how long should we have. What's the best way of doing? Should I give like short bursts and then you translate? Yes, go ahead. Is that better like this? Okay. Give an idea. Yeah. So what's interesting about the comparison is we know North Korea and South Korea are very similar in many ways before this happened. Ошол эки мамлекеттин тарыхы, эки мамлекеттин да орток бир тараптар абдан көп. Very similar culture, very similar history, very similar geographies. Бир культурасы бар, бир географияда турат, бир тарыхы, бир тилде сүйлөшөт. But the difference, and explain this, is starting in the 1960s, very different types of institutions got created in South Korea. Бирок көрүп турган өзгөчөлүктөр 60-жылдары башталган, эки мамлекеттин өз башка институттарды куруусу менен бул башталды. So this is not about geography or culture or drawbacks or disadvantages and advantages. No. The type of society that was created in South Korea and the type of prosperity could have been created in North Korea, but it wasn't. Бул географияда эмес, бул климаттагы эмес, ошол Түштүк Кореядагы курулган коом, Түштүк Кореяда курулгандай экономикалык абалда эле Түндүк Кореяда курулушу мүмкүн эле. And it's obvious the reason for that, which is politics. Мунун бир түшүндүрмөсү бар, бул саясат. The type of economic institutions got created in South Korea that created so much prosperity were not created in North Korea because it didn't suit the agenda of the North Korean Communist Party. Түштүк Кореянын алдыда алып чыккан экономикалык институттар Түндүк Кореяда курулган эмес, Түндүк Кореяда өзүнүн ошол саясий элитасына керектүү болгон гана кызмат кылган эле институттар курулган. So this, just from a social science point of view, this example is very interesting because it's what I would call a natural experiment. It's Korea got divided almost arbitrarily into two halves as a consequence of the war. Two very different sets of institutions were created with dramatically different consequences for prosperity.
Бул социалдык илим боздор үчүн абдан бир жакшы мисал, көрүп турабыз, бул тирүү мисал. Эки мамлекеттин айрым тараптуу түрдө эле бөлүнгөн, бирок эки башка бир өнүгүү модельдери менен кеткен. And it's not just prosperity, by the way, I'm going to come back to this, but South Korea is a cultural phenomenon. South Korea isn't just prosperous, South Korea is sexy and cool. Түштүк Корея бирилеринде өнүгүү модели менен өзгөрөнбөйт. Түштүк Корея бул өзүнчө бир модель, өзүнчө бир айтайлы бир нерсе да, муну айтып кеткен нерсе. So you've got that to look forward to as well. Okay. So here's another natural experiment that we start the book with. Бул да башка бир табигый бир социалдык эксперимент, китебиз ушу менен башталат. Just like the demilitarized zone between North and South Korea, this is another arbitrary border. Түштүк жана Түндүк Кореянын ортосундагы болгон аскердик чегарандай, бул дагы бөлүнгөн бир география. It's the city of Nogales. And on the right, and you see there's a fence going right down the middle of Nogales. Nogales деген шаар өзү айтып берет, Мексика жана Американын ортосундагы. Ортодо көрүп атканда бул чегара, эки мамлекеттин чегарасы, жөнөкөй забор. And to the right of the fence is the United States of America, and to the left of the fence is Mexico. Оңдогу Америка Кошмо Штаттары, солдогу Мексика мамлекети. These places again are very culturally similar. Бул жер болсо өзүнчө культуралык тараптан, маданий тараптан караганда бири-бирине окшош жер. Even in the United States, everybody speaks Spanish, Mexican food, Mexican music, culturally very Mexican. Оң тарапта Америкада жашаган жарандар деле испанча сүйлөйт, мексикалык тамакты жейт, маданий мексикалык менталитети бар. But living standards probably 5 times to the left of the fence, on the right of the fence. Бирок байлыктары Америкада жашаганда байлык ошол элдердин 5 эсе көбүрөөк солдогу мексиканцтерден. And we start the book by talking about this long-run economic development in the Americas and how this distinction between North America and South America, but here the United States and Mexico, came about. Китепте ушул мисалдан баштап, жана Түштүк Америка же Түндүк Америка деп туруп, бирок Американын жанында ушундай бир өзгөчөлүк бир жакшы кызыктуу модель бар экенин ушундан баштайбыз деп. I'm not going to talk about the history, but I want to illustrate the distinction between the United States and Mexico by talking about 2 men. Тарыхчында мен бул жерде айтып кеттим, бул узун болуп калат. Бирок мен бул жерде эки мисалды берем деп атат, эки бир инсан жөнүндө. Come closer. It didn't change, it changed here, but not there. Okay, so when we wrote Why Nations Fail, the 2 richest people in the world were Bill Gates, here's Bill Gates, American, very famous, and someone you may know less well called Carlos Slim, who is a Mexican billionaire. Bu kitapta жазып атканда дүйнөнүн эң бай инсаны бул Билл Гейтс болчу. Анан эгер балки бул публика билбейт, бирок Мексикада Carlos Slim деген миллионер, миллиардер. The 2 richest men in the world, but what is significant is the differences in the way they made their fortune. Эки дүйнөнүн эң бай адамдардын катарына киришет, бирок алар байынганын башка түрдө байышкан бул эки адам. Bill Gates made his fortune through innovation in the computer software industry. Bill Gates болсо компьютер тармагында өзүнүн байлыгын топтогон киши. He was an innovator. Ал жаратман болгон киши. And although he became extremely rich, he brought millions, thousands of people into the computer industry,
talent, startups, entrepreneurs, innovation. So in fact, he became very rich, but he created far more wealth than he himself could benefit from. Бiri de өзü байыбай, өзүнүн секторун айланасында миңдеген адамдарды тапкан, миллиондогон доллардар чыгарган, көптөгөн адамдарга пайдасы тийген бир киши болуп эсептелет. Carlos Slim, on the other hand, was an oligarch. Carlos Slim болсо чүнүгөн олигарх болчу. I think you know about oligarchs in this part of the world. Yes. Олигархтар жаш таанса керек. Carlos Slim got rich by getting his friends in the Mexican government to privatize the telecom monopoly to him. Carlos Slim болсо мамлекеттин өзүнүн тааныш билиштик туруп жанагы коммуникация секторун колдо алып байган киши. Completely unregulated, he could charge whatever price he liked, and he had no competition. Carlos'un da eч кандай бир атаандаш жок болчу, бүт монополияга туруп байган. The OECD calculated that Carlos Slim's telecom monopoly reduced national income in its first 5 years by over $100 billion. Бул ар кандай эсептерге карасак, Карлос Слимдин ишмерлиги ошол Мексикада миллиондогон бир эсептеген миллиондогон доллардарды төмөнгө түшкөн деп атат, ал жердин кирешеси. So this isn't just taking money from ordinary Mexicans and giving it to Carlos Slim. This is making all the Mexicans poorer. Бул жөн эле ошол Мексика өкмөтүнөн акчаны албай, жалпы эле ошо Мексиканын элинен бир акчанын да алып койгондой болуп эсептесек болот. So what's interesting about this story, and the reason I like it so much, is this is not about good guy, bad guy. Бул аңгеме бул жакшы адам же жаман адам жөнүндө эмес. It's about institutions. Бул жана айткандай институттар жөнүндө бул аңгеме. So let me tell you what Bill Gates is doing here. He's got his hand up here, you see. He's swearing to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Сүрөттө көрүп тургандай бул Bill Gates ант ичип аткан жери, Конгрессте ант ичип аткан жери, мен чындыкты бир гана чындыкты айтам деп аткан жери. He's appearing in front of antitrust authorities in Washington, D.C. Вашингтондо ошол антитрасттуу мекемеде, ошол антимонополдук мекемеде сурак берип аткан бир сүрөтү. So Bill Gates wanted to be a monopolist too. Bill Gates монополист болгусу каалаган. It's just a lot more difficult to get away with it in the United States than it is in Mexico. Бирок Америка Кошмо Штаттарында монополист болуп Мексикага караганда катаалаак. And I want to emphasize that this is really about the power, or social scientists might say, the capacity of the state of the United States, that they could enforce the law on the world's richest man. Бул бир нерсени көрсөтөт, Америка Кошмо Штаттарынын саясаты ошондой полистери дүйнөнүн эң бай кишиге дагы мындай таасир эткендигин көрсөтмөкчү. Microsoft was found guilty of violating the Sherman Antitrust Act. Bunun натыйжасында Microsoft Bill Gates'in компаниясы антимонополдук регуляцияларды бузганына бир чечим чыгарган. Now that's a very old law in the United States. It goes back to the 1870s. Америка Кошмо Штаттарында бир эски мыйзам бар, бул 1930-жылдарга таяган бир. And there's been a long battle against monopoly in the United States. Америка Кошмо Штаттарында монополияга каршы илгертен бери бир согуш бар. And this is a contemporary 19th century cartoon. Just go back. Yes, it's a contemporary 19th century cartoon, and it's an octopus. But if you look at its head, the head is an oil barrel, and on top it says Standard Oil. Бул сүрөт 19-жылда бир карикатура көргөнүңөрдөй бул деңиздеги 8 буттуу жанга башы болсо бул Standard Oil деген ошол замандагы нефть компаниясы бир логосу турат. So Standard Oil was the monopoly of
Rockefeller, probably the richest person in the world in the late 19th century. Standard Oil компаниясы осы дүниенің ошол замандағы ең бай кишилердин бирөөсү Rockefeller'дин мүлк болгон. And you see the octopus has its tentacles around the White House, around the Capitol. The octopus was corrupting and controlling the political system in many ways. Көрүп турасың ошол жаныбардын буттары ар кандай бир тармакты ээлеп кармап турат. Сол тарапта болсо ак үйдү ошол Конгрессте жана башка институттарды кармап турган көрүп турабыз. And in 1905, the Standard Oil Company was broken up by federal antitrust authorities. 1905 жылы болсо ушул компания Америка өкмөтүнүн антитрасттуу мыйзам тарабынан жокко бөлүнүп жокко чыгарылган. It's not that Mexico doesn't have good antitrust laws, it does. Мексика ойлогон Мексикада мындай антитрасттуу мыйзамдар жок деп. Алар албетте бар антитрасттуу мыйзамдар. But the government can't enforce them against oligarchs. Бирок өкмөт олигархтарга каршы ушул мыйзамды ишке ашыра албайт. Okay, so now let me use some words that are central to the book, which kind of helps us reflect on my discussion so far. Мен ушул китеп боюнча бир-эки терминологияларды баса кетейин деп. I said the difference between Bill Gates and Carlos Slim was not good guy, bad guy, but about institutions. Да, кайталап кетсек, ошол Карлос жана Билл Гейтстин мисалы боюнча мен жакшы же жаман деп айткан, бул жерде институттар жөнүндө кеп болду. That's because institutions create incentives and opportunities, and they push people's energies in different ways. Институттар болсо жарандарга мындай мүмкүнчүлүктөрдү берет, жарандарга кызыкчылыктарын берет. Ошого жараша институттар багыттайт жарандарды. In the United States, the institutions pushed Bill Gates' energy and talent and creativity towards entrepreneurship, towards innovation. That's the way to become economically successful. Америка Кошмо Штаттарында болсо, ошол жердеги институттар Билл Гейтсти ишмер болууга, жараткан болууга, пайдалуу адам болууга түп түшкөн. In Mexico, it's different. The institutions push Carlos Slim towards the politicians and creating monopolies. That's the way to become rich in Mexico, not through innovation. Мексикада болсо, ошол жердеги иштеп аткан институттар Карлос Слимди өкмөт менен кошо жакындашууга түрткөн. Инновацияга же мындай өзүн башка элдерге пайда келтирүүгө эмес, өзүн байытууга түрткөн. So we have some key kind of terminology for this. Like, what was it about the economic institutions that Bill Gates responded to? And we say they were inclusive. Economic institutions were inclusive. They create broad-based incentives and opportunities. I'm going to emphasize that more in a little bit. I want to put a label on what's the difference between economic institutions in a place like the United States or a place like Mexico. I'm going to say the economic institutions in the United States are inclusive, and the economic institutions in Mexico are extractive. Ушундан мен институттарга бир баажы институттарга ат бергим келет, мындай лейбл деп. Инклюзивдүү институттар бул деген жалпы элге кызмат кылган институттар жана айткан экстрактивдүү институттар. Okay, so let me dwell a little bit on this word inclusive, because it's the most important word in the book, I think. Мен түшүндүрмө берип кетем, ушу инклюзивдүү институттар деген боюнча дегенде бул эң маанилүү бир терминдердин бирөөсү деп дейм. And I'm going to do it with a patent for the light bulb taken out by Thomas Edison in 1880. Мен силерге Томас Эдисондун патенти боюнча мен бираз айтып бергим келет. So here's an example of a kind of epoch-making innovation in human history. Бул адамзаттын тарыхындагы бир чоң бир эпоха ачкан бир позиция. I mentioned
innovation when I talked about Bill Gates, but economists have known since the work of Robert Solow in the 1950s, in which he received the Nobel Prize, that what drives economic growth and prosperity is fundamentally innovation. Мен инновация деген сөзгө токтолуп кетем да, не дегенде экономисттер айткан боюнча бул инновация бул экономиканын бир түртүүчүсү, локомотив деп эстесин. New technologies, new ideas, ways of raising productivity, new goods. Жаңы экономика, жаңы продукттар, жаңы пикирдер баардыгы ушул инновация. And where do those innovations come from? From people, from people's ideas, people's creativity, people's talent, people's ambitions, people's projects, people's dreams. Бул инновациялар кайдан келет? Бул албетте бул адамдардан келет. Адамдардын пикирдери, адамдардын ойдору, адамдардын идеялары, адамдардын ойлогон нерселери баардыгын ошолор инновациялар келет. And the thing is, you don't know where those things are in society. You don't know where those people are, where all that talent and potential is. So you need a set of institutions that allows all that talent to come to the top, to flourish, to live those dreams and create those ideas, those firms, those technologies, K-pop, everything. Biz ошол таланттуу адамдар, ошол инновациясы бар адамдар каякта экенин биле албайбыз. Ушундай инновациялар мында бар. Ошондуктан бизге ошол адамдарды, ошол адамдардын таланттарын, потенциалын чыгарыш үчүн керектүү институттарды курушубуз керек. Ошол институттар аркылуу ошол адамдар өзүнүн пикирдерин, өзүнүн идеяларын, өзүнүн мындай оюнда ташып жүргөн идеяларын ишке ашып, ийгиликке жетише алыш үчүн. So if I could describe in 2 words what's the problem in poor countries, it is wasted talent. Мен айтып кетем, кем багал мамлекеттерде адамдардын ысырап болгон таланттары бар. Кем багал мамлекеттер адамдардын таланттары, потенциалы ысырап болуп жок болуп кетет. And the history of Thomas Edison illustrates this very, very well. Жана ошол Томас Эдисондун мисалы муну абдан жакшы сүрөттөйт. He was not an elite. His father was a roofing man, put roofs on houses. Бул киши элиталык бай үй-бүлөдөн келген эмес, атасы курулушчу уста болгон, тамбаштарды оңдогон уста. He was homeschooled by his mother. Томас Эдисон үйдөн мектепте окуган, апасы мугалим болгон. They didn't have wealth or any kind of elite status. Бай да болгон эмес, эч кандай бир элита адам. But he was a phenomenally creative person. Бирок ал абдан таланттуу киши болгон. And that's the big picture about innovation. If you look at the social background of innovators, the social background of people who took out patents like Edison, you see they come from everywhere in society, from all backgrounds, from all social classes, across the income distribution. Ошол жаратман адамдар, таланттуу адамдар арасынан алар коомдун ар тармагынан чыгышкан, ар кандай бир социал-экономикалык бир тармагынан чыгышкан. Okay, so inclusive economic institutions, economic success, extractive economic institutions, economic failure. But when I talked about Korea, I emphasized it's not a coincidence that North Korea has extractive economic institutions. Да, баса белгилегендей инклюзивдүү жана эксклюзивдүү институттар бул ийгиликке жана өнүгүүгө алып барат. Эксклюзивдүү институттар болсо ошонун карма каршы өнүкпөөгө алып барат. Мен жана Кореяда мисал бергенде, Кореядагы, Түндүк Кореядагы экстрактивдүү институттар болуп калышы бул бир эле шанс эмес. That's to do with politics. And there's politics lying behind the difference between Carlos Slim and Bill Gates, obviously too. Бул шанс эмес, бул ошол мамлекеттин саясаттын натыйжасы менен экстрактивдүү институттар пайда болуп калган Кореяда. In fact, lying behind the economic institutions that made Bill Gates or incentivized Bill Gates to be what he became are
are political institutions which are also inclusive. So the emphasis in the book is very much, yes, inclusive economic institutions is what you need for prosperity, to harness all your talent, but to get inclusive economic institutions, you need to have the right type of politics, and that we emphasize through this idea of inclusive political institutions. Albatta inklyuziv institutlar өнүгүүгө түрткүлөт, бирок inklyuziv institutların пайда болуш үчүн саясий эркин керек, саясий бир амал керек. Ошол пикирди биз китебибизде мына белгилеп кетебиз бир канча жолу. We emphasize two aspects of inclusive political institutions. One, I've already emphasized. When I talked about the Sherman Antitrust Act, I emphasized you need to have a state which is capable of enforcing the law, of regulating society. That is critical. That's part of inclusive political institutions. Мисал бергенде, инклюзивдүү институттарды куруш үчүн ошол саясаттын эрки болуш керек. Мисалы, жана берген мисалда антитрастовый бир саясат жүргүзүш керек мамлекет. Ошону ишке ашырыш керек. But what's also critical is that that state works in the interests of people in society, and for that you need political power to be broadly distributed. Жана ошол институттар элге пайдасын бериш үчүн ал жерде саясат жана коомго таралыш керек. То есть бул жерде коомдагы ушул мүчөсү болуш керек, ушул процесстин. I'm going to come to China, but one of the main themes of the book is that you cannot have an inclusive society at the whim of an autocratic elite. Мен Кытайды мисал кылып берем, бирок башынан айтып кетишим керек, инклюзивдүү институттарды бериш үчүн бир авторитардык методдор менен биз жетише албайбыз. Can we get on the same slide here? I think this was dot. Okay. So I want to illustrate, so I said, I'm emphasizing to have inclusive economic institutions, you need to have inclusive political institutions. Let me show you an example from my research of what extractive political institutions look like. Инклюзивдүү институттар болуш үчүн инклюзивдүү саясат жүрүшкө мен силерге бир мисал көрсөтөм, ошол экстрактивдүү институттардын бар болушу жөнүндө. So I was doing research in Zimbabwe in Southern Africa in 2017, and we were driving in Harare. I was in a taxi in Harare, the capital. And this is a typical street scene in Harare at night. No power. 2017 Зимбабведе изилдөөгө барганда мен ушундай бир көрүп калдым. Бул аэропорттон ошол шаарга кетип аткан жолдо көрүп алсыз ошол Хараре деген. And then we turned the corner. We turned the corner and then something weird was happening. Анан биз бир бурулганда бүт нерсе өзгөрүп кетти, жана көчөнүн. So who can spot the difference here? Ким өзгөрүштү байкады эки сүрөттө? Power, street lights. Street lights. Көчө жарыктылык бар бул жерде. So I said to the taxi driver, there's street lights, what's happening here? Ошол такси айдоочудан мен сурадым, эмне болуп кетти бул жерде көчөнүн жарыктары пайда болуп калды деп. And he said, this is the road to President Mugabe's house. Taksi saytı bu prezidentin sarayına кетип аткан жолду, шоссеси. Now, President Mugabe stayed in power for many, many years, 37 years. And, you know, apart from having electricity in his road, what you may not know was he was also a very, very lucky man. Mugabe 30 жылдан көбүрөөк бийликте турган президент, бирок бир эле ал президент болгон эмес, дүйнөнүн да ошол өлкөнүн эң мындай таалайлуу бир кишиси болгон жанагы. In fact, he was so lucky that he won the lottery.
Do you have politicians who are that lucky in Kyrgyzstan? In England, we don't have. Ушунчалык талай болгон, бул ошол мамлекеттеги эң чоң лотереяны утуп алган президент. Master of ceremonies Khaled Chawawa could hardly believe his eyes when the ticket drawn for the prize had the name of His Excellency Robert Mugabe written on it. Газетадан көрүп турасыңыз, кабар бул тамаша эмес, президент Мугабе ошол лотерея ойноп атканда, ошол лотереянын эң башкы байгесин утуп алган. So we emphasize, in a place with extractive political institutions, you have weak states and a lack of accountability. And Zimbabwe has both a lack of accountability and a weak state. Экстрактивдүү институттардын бир өзгөчөлүгү булар accountability'nin же эсептелик болушу, ошонун жок болушу. You see that name drawn from thousands of customers, I'm sure. Бул лотерея миңдеген адамдардын арасынан утулган иши. Oh yes, that's okay. So here's the diagram. It's a little academic, but this kind of, I want to use this to sum up the argument, and then I'm going to start talking about China. So along the top we have economic institutions, extractive and inclusive, and on the vertical we have extractive and inclusive political institutions. So the main argument of the book is, there's North Korea. Why is North Korea a poor country? Because it has extractive economic institutions. Why does it have extractive economic institutions? Because it has extractive political institutions. Bu diagramdan bir ilmi diagram, жалпак тилинде айта турган болсок, сол тараптагы линиянын ортосуна бул саясий институттар, үстүргүсү экономик институттар, мисалы Түндүк Корея эмне үчүн экстрактивдүү экономик институттар бар, эмне дегенде экстрактивдүү саясий институттар бар, бири-бирине байланышкан нерсе. And rich countries are in the top left with inclusive economic institutions stemming from their inclusive political institutions. Dünyanın en bay tömörlükü mamleketler olsa diyagramın sol üstlüklü tarafında ekonomik enstitütlerdeki siyasi enstitütlerdeki inklusivlik olması. So what do we say about these other, what I would call the off diagonals, but maybe that's a bit. What about these boxes where you have a mix? So extractive, inclusive. But what about if you have a mix of extractive and inclusive? What do we say about that? We say that's not stable. It's unstable, this mix of extractive and inclusive. Okay? Biz düşündük, ekonomik alışına siyasi üstlerin ökoyten inklusivdüce, ökoyten ekstraktifli olan tarafları gördük. Mesela Amerika'da, Türkiye'de yok. Mesela bir bölge ekstraktifdü, bir bölge inkluzivdü mamlekette de diye atayız. Ama stabil düğmez, turuk düğmez bu mamleketler. Let me talk about that in the case of China. So if you look at the blue arrow where China is, in the late 1970s, China was an extremely poor, technologically backward society with extremely extractive political and economic institutions. 1960 yılları Kıtay ve sonra kemala mamleketlerin arasına girgen, alanlarında ekstraktifdүү enstitülerine iyi olan mamleketler. So the economic success of China has come from making economic institutions much more inclusive. Bunlardan ekonomik ilgili ошол жылдары 80 жылдары экономик институттардын инклюзивдүү кылуу менен болгон. Economic growth was created because the state withdrew from trying to control every aspect of people's lives. Ekonomik bakıvatlılık, baylık, bu mamleket özünün ekonomik rolünü azaytıp, görak inklüzivdүү institutlarda, ekonomik institutlarda paylaşılan şart düzgün. That started with agriculture, with the abolition of price regulations, with the household responsibility system, giving people incentives and the ability to make their own decisions about what to farm and what to sell and how to organize production, the abolition of cooperatives and
Бул жер реформасы менен башталган айыл чарба реформасы менен айыл чарбаларга эркиндик берилген, өзүнүн жерин өзүн айдоо, өзүнүн түшүмүн кылуу жана чоң бизге айткан совхоздор ошондор жокко чыгаруу менен. And in the 1980s, that starts to spread to the industrial sector. 80-жылдары болсо бул көрүнүш башка сектордорго да таралган. But this all happens under the dictatorship of the Communist Party. Бирок унутпайлы, бул процессте авторитардык бир режимдин көзөмөлүндө болуп турган. So we call this extractive growth. Okay? So what we argue in the book is there's many instances in world economic history of growth like this, where economic institutions become more inclusive, but political institutions are not inclusive. Bunu biz ekstraktivdүү өсүш дейбиз. Бул деген эмне? Бул жерде экономикалык институттар инклюзивдүү болушат, бирок саясий институттар экстрактивдүү мындай калышат. Of course, China has one aspect of what we call inclusive political institutions, which has a powerful state. Бирок муну айтып коюш керек, Кытай саясий инклюзивдүүнүн бир аспекти бар. Кытайда күчтүү өкмөт бар. But what we show in the book is that, what we argue in the book is that this type of economic growth is fundamentally limited and transitory. Бирок биз китепте белгилегендей, мындай көрүнүштүн өзүнүн жетишпестиктери бар. Okay. Next slide. So here's one example. I'm coming to China, but here's an example maybe even closer to home of transitory economic growth, which is the Soviet Union. This is one of my favorite examples. This is from the textbook, the economics textbook by the great Paul Samuelson, maybe the greatest economist of the 20th century. Paul Samuelson деген экономисттин китебинде жазылган бир диаграмма ошол жерде айтылат. And this is the 1961 edition, which shows the Soviet Union catching up with the United States in the year 2000. 61 жылдан болгон прогноз ошол 2000 жылдары Советтер Союзу Американын деңгээлине жетет деген бир прогноз бар. We go to 1967, same picture. 67 жылдагы ошол бирдей прогноз. If we go to the 1970 edition, the catch-up gets delayed by 10 years. If we go to later editions, the catch-up gets delayed not to 2010, but to 2020, and then the Soviet Union collapses. The picture disappears from the book, but then it's replaced with the same picture with China replacing the Soviet Union. Кийинки басылыштардын мисалы 70-жылы ошол көрсөткүч Советтер Союзу Американын деңгээлине жетет деген 10 жылга кечиккен. Кийинки басылышында 20 жылга кечиккен. Андан 20-жылыны көрсөткөн. 90-жылы Советтер Союзу жок болуп кетти. Кийинки басылышында бул диаграммада Америка менен СССР салыштыруу эмес, Кытай менен салыштырып башталган. So, why transitory? I said this type of economic growth is intrinsically transitory. I think the Soviet Union example is interesting because I don't know about you, but when I was a student in London 40 years ago, we were taught that the Soviet Union was the greatest economic miracle in history. Бул мисал абдан кызыктуу. Эмне үчүн мен Лондондо 40 жыл мурун студент болуп жүргөндө бизге мындай окутат да, Советтер Союзу экономикалык модельдин бир эң жакшы бир көрсөткүчү. Everyone was fooled by 40 or 50 years of economic growth. Бардыгы мындай алдангандай сезилет ошол Советтер Союзунун экономикалык өсүшүнө. And they're being fooled by what's happened in China since the 1970s. Жана ошондой эле бардыгы Кытайда 90-жылдардан баштап өнүгүү процессинде алдангандай көрүнөт. And as I said, you can't have an inclusive economy at the whim of the Communist Party. Инклюзивдүү экономика мен баса белгилегендей коммунисттик өкмөттүн астында боло албайт.
And here's how I think about this in a very simple way, which is, as Lord Acton said, power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Here's my evidence. You only need to know about Chinese history to know how this will end. His presidency is developing a personalized dictatorship, a personality cult. This is not consistent with an inclusive modern economy. Now, when I talk about this, people say, China is different. Come on, China is different. You know, this time it's different. Okay? So why is China different? Well, Chinese people respect merit. Okay? China was the one part of the world in the pre-modern era where the elite was chosen through an examination system. Кытай тарыхында меритократия болгон, бул система эмнеге жетсе ошону гана алат деген. Confucius said in the Analects, promote those who are worthy and talented. So respect merit. Таланттуу болгон кишилер ошол ишке ээ болуш керек деген сөз бар. Well, here's an example of talent and merit and innovation and creativity. Бул ошо таланттын жана жаратмандыктын бир мисалы. You might have noticed Jack Ma, not just for 3 months, but he's basically disappeared for the last 2 years from the world. Jack Ma жоголуп кеткен ушундай болду. He criticized the Chinese regulators. Бул Кытайдагы регулятордун саясатын критикалаган үчүн болсо керек. So my point is very simple. You cannot have innovation and creativity in a totalitarian political system. Менин аргументим жаратмандык жана инновация авторитардык коомдо мамлекетте мүмкүн эмес. Now, of course, the Soviet Union managed it in very narrow dimensions, like in military technology, for example, space technology. Советтер Союзу болсо, ооба, жаратмандуу же инновациялык болгону кээ бир аспекттерде мүмкүнчүлүк болгон, мисалы аскерий жана космос изилдөө аспекттерине жаратман болгон. And maybe the Chinese can manage it in very narrow dimensions too. Кытайдарда мындай кыска бир фокусталган бир жаратмандыкка инновация жетиши мүмкүн. But who dares to create or innovate in a world like this? Бирок ким мындай дүйнөдө ушундай абалда жараткысы же инновация кылгысы келет? All right. So a lot of the book tries to emphasize these distinctions between poor countries, rich countries, poor countries with extractive institutions, rich countries with inclusive institutions. Китебизде ошол экстрактивдүү, инклюзивдүү институттардан көп мисал берилет. Ошол же ар кандай мамлекеттердеги мисалдарды айтабыз биз. But of course, societies do transition from one to the other. Албетте, коомдор бир абалдан экинчи абалга транзит кылып турат. Every country today which has inclusive institutions, including my own country, England, historically had extractive institutions. Ар мамлекет тарыхы карасак, бардыгында тарыхында эксклюзивдүү институттар бар, экстрактивдүү институттар бар. Мисалы, Улуу Британиянын деле экстрактивдүү институттар болгон тарыхта. So we emphasize a lot in the book this the dynamics from extractive to inclusive, and we emphasize that happens when the people who suffer under extractive institutions organize collectively to change those institutions.
Биз китебибизде ошол динамика, экстрактивден инклюзивге өтүү процессин биз белгилей кетебиз. Биги дегенде бул коомдун колунда, бул коомчулуктун колунда бир абалдан ийинки абалга өтүү. Okay, right. But I want to, this is good, okay. I'm 5 minutes. 5 minutes. Is 5 minutes good? Okay. And we have many examples of this in the book, but I want to emphasize one example which I think shows how difficult this transition is. Maybe you know that already. How difficult this transition is. Kitebizde көп мисалдар бар. Сизге бирок бир мисал берейин. Ушул транзит экстрактивден инклюзивге өтүүнүн канчалык кыйын экендигин көрсөтө турган бир мисал айтып. Which is the Arab Spring. Arab жазы процесс боюнча айтып. Yeah. Which is an example of successful attempt to overthrow initially extractive institutions. Бул экстрактивдүү институттарды жокко чыгаруу же бүтүрүү бир максатында уюштурулган бир процесс болгон. But which in nearly every case led to the recreation of extractive institutions. Бирок ошол заманда эле кайра эле ошол эски заманкы кайра эле экстрактивдүү институттар менен натыйжаланган бир процесс. Even if somebody different was in charge. Башында ким болбосо деле ошондой көрүнүш болгон. So this is in Egypt, where the Arab Spring overthrew one dictator, President Mubarak. But President Mubarak has now been replaced by another military dictator, President Sisi. Египеттин президенти, авторитарный президенти Мубарак кайрадан да авторитардуу генерал аркылуу Сиси аркылуу жокко чыгарылган мисал. And you can see in Egypt every dictator is obsessed with the pyramids and the pharaohs. Сүрөттө көрүп тургандай Египеттин баардыгы башчылары пирамидалар менен өзгөчө байланышат. Okay, so I'm going to finish now and just say, I can skip this if we have to shop. Let me skip. I can skip, let's skip it. Okay. No, skip, go forward. Okay, so let me just end by saying, asking, where's Kyrgyzstan on this diagram? And how does this help you think about the challenges in Kyrgyzstan? Just press this. Okay. And how do you think about the challenges? Okay. So I'd rather let you talk about that than me talk about it. I'm not an expert on Kyrgyzstan or this part of the world. Kırgızstan şu diyagramda kaysi жерде турат. Бирок мен айтып кетем, Kırgızstan жөнүндө же регион жөнүндө эксперт эмесмин. And when I look at the contemporary history, what I see is this struggle to create a more inclusive society, to create more inclusive political systems in particular, and much of the kind of contestation that I was talking about, for example, in the Arab Spring. Көптөгөн бир окшоштуктар бар экен, араб жазы менен да ушул региондо. Мен айтып аткан бир тартышуу бир таласы бар бул жерде. What I wanted to emphasize about these successful transitions is I emphasize how difficult these transitions are. What is it that kind of unites these successful transitions? I think it's the ability of people to work together to define a collective goal for the society, to define something. And I think often that's something quite cultural, I would say. In the English case, my own country, that's deeply rooted in the history of England, this ability to kind of define, where we're going collectively. Ушул процесс болсо, экстрактивдүүдөн инклюзивдүүгө өтүү процесси татаал негизинде жерде элге түшүндүрүү, элге мындай принцип сунуштоо, ошол орток бир баалуу, орток бир мобилизация элдин өзгөрүү, мобилизациялык чыгыш үчүн орток бир баалуулуктар керек экендигин. It's not in this. So it's only here. So what I already learned, in Kyrgyzstan in my very brief visit, the very brief duration of my visit, is that
you have a lot of things here in common in a very interesting way. This country has very deep cultural roots, very democratic cultural roots, very participatory, inclusive, historical society. Yes, you suffered from Russian colonialism and other forms of extractive institutions. Men basa belgilere geçişleri men görgöndө бул жерде абдан бир коомдун ичинде өзүнчө бир эркиндик бар экен, коомдо демократиялык принциптеринде байкадым бул жерде абдан ачык. Ошол Советтер Бийлиги, Россия менен тарыхы болсо деле дагы эле ушундай бир сапаттар бар экен, элдин эркин болушу. But you also have many collective strengths. Have many collective strengths which helps you define that future and what the society looks like. That's why I'm enjoying wearing the hat. Men байкагандай дагы коомдун орток бир орток күчү бар экен. Кайсы жерге, кайсы багытта кетишибиз керек, кайсы багытты көздөшүбүз керек деген бир орток күчү бар экен. Ошону мен баса белгиледим. Ошондуктан да сыймыктан кыргыз калпагын кийип алдым. Saying that yes, it's difficult to build an inclusive society, with the history of extractive institutions. But one of the points in the book is a very optimistic one, which is that any country can do that, and any country can be prosperous. Okay? There's no trapped in poverty by geography or culture or anything else. To create the institutions, you have the talent, you have the energy, you have the dreams, you have everything it takes if you can just unlock it. And that's about creating institutions and building that society so that no talent is wasted. Бул жерде экстрактивдүүдөн инклюзивдикке өтүү татаал болсо деле китебибизде белгилегендей бул мүмкүн эмес да. Эл баралат, эл муну кыла алат, колунан келет, башкалары кылгандан кийин башка эл кылса деле башкалар да мисал катары муну колунан келет деп айткым келет. Thanks a lot. Thanks for the speech. Yeah.